Welcome back to this YouTube channel. My name is Alan. Let's talk show. Leo ni story time. I want to give you a story, an experience. Maybe inaweza saidia mtu. It can help somebody who is willing ama is about to do construction. You want to make your dream house and you don't know how to go about it. This story is yours. So guys, kindly see pale chini kuna red button, tap on that red button, please. 1 minute. 1 second. Tuendelee. So guys, the year is 2020. So naive, excited that I need to do construction. Nafaa kujenga my house. Nataka kuondoka kwa rent. So I get into Gigi. Gigi is an app whereby sellers post stuff. So I get on Gigi and identify a certain guy mwenye alikuwa amepost that anauza mchanga ya construction at 28,000. So I bargained and he agreed to give me a discount of 2,000. That is at 26,000. When the deal is too good, think twice. I didn't know that this was the beginning of my longest time in getting scammed. The guy called me and told me, nimeona umeangalia vitu zangu pale Gigi and I'm willing to supply with these materials. Immediately you give me that order. So nikamwambia no problem. Mimi hata nilikuwa nangoja mtu mwenye anaweza nipatia hizo materials. So I took his number. I gave it to my contractor mwenye ako kwa ground. Si mimi siko around. So immediately my contractor tells me, hata huyu jamaa amenipigia, tumeagree kesho 6 lori itakuwa imefika. So tomorrow be ready with cash asubuhi because akideliver definitely si anafaa kulipwa. So I say yes, sawa. So it's 6 in the morning, I receive a call from this guy and he tells me nimeleta material, nimeleta mchanga. So I call my contractor na muuliza, ni ukweli? He tells me, yeah, lori hata imefika, hata tumecommunicate, amemwaga materials and in fact akona ballast. So I ask him, ballast utatufanyia pesa ngapi? He tells me bargain. He tells me 28,000. I tell him to bring. These things are expensive on a normal market yenye si ya kukoniwa, yeah. But a lorry of ballast I think is 35,000, but yeye anakufanyia na 28. He did it at 28. So I wait for the lorry of ballast ikuje. Nikangoja. And to his words, true to his words, lori ya ballast ikakuja. Kumbuka ameleta mchanga na ameniletea ballast 26,000 and 28,000. That is 54,000. Then now he tells me again, niko na mchanga ingine inaitangwa dust, yeah, na nataka nikuletee pia. I tell him no problem, 23,000, no problem, iko sawa, niletee. So we are at 54,000 plus 23,000, that is 77,000. So mchanga zote zimeletwa, ballast imeletwa, mchanga ya Kajiado, the one that does plastering, imeletwa na ballast imeletwa. So then he tells me, nimemaliza kazi yangu, we tuma pesa. Usijaribu kusort huyo jamaa mwenye ameleta na hiyo lori. I don't know what caught me because I didn't question, because I didn't send the driver. All this time mimi nimekuwa nikicommunicate na huyo jamaa, simjui, sijemuona.
So I sent him 77,000 because it's around 6, now you are getting to 8. I'd say to rest kidogo. At around 9, my contractor calls me and tells me, driver ako hapa na anasema bado hajapata pesa. Then I'm like, wait a minute. Si nimetuma pesa na niko na message. Wacha nikuforwardie message saizi. So I forward the message to the contractor. Namtumia message, anamuonyesha. It brings a different. Ananiambia jina yake sio hiyo. Hebu mningoje hapo site nikuje. So I get in my car, drive so fast to the site. Napata lori imepakiwa hapo. Ananiambia, "Wa, huyu mtu hata simjui mwenye umetumia pesa." Na mimi nimetuma pesa. Namuuliza huyu mtu umetoana naye wapi basi? Nyinyi mmeambiwa mlete mchanga, ballast na nani? He tells me this. Here is where the story now comes in. He tells me this. My boss is at Ngong. Na my boss amepigiwa simu. Akaambiwa alete hizi materials zenye zimekuwa zikikuja kwa hii site na tumekuwa tu communicate, tulipewa namba ya contractor. So this is what this guy did. Huyu jamaa after the previous day, now according to what I came to realize later, the trick they are using, nilipomtafuta Gigi, he also got into same Gigi, akatafuta supplier mwenye ako karibu na hiyo area yangu na akampigia simu, amjui, na akamwambia chukua hii namba, peleka material zote na kuitisha kwa hiyo site. That was the story. That's how I lost my 77,000 in my initial stages of my construction. It really demoralized me. I was shocked because I didn't know the tricks and could get to those extremes. I reported the case. Monies were tried to follow wapi, lakini hazikupatikana. So it was a very traumatizing time and period because you are new in construction, you don't know anything about materials, and then now thinking that you have gotten a messiah who is willing to supply you with materials at a cheaper cost, then now you end up losing monies na hujaanza hata kujenga. I remember that time I had taken a loan, and part of that loan ndo ilienda kwa wizi. Now I've taught myself that sitaibiwa tena. I'll make sure that hakuna supplier mwingine ataniibia. So what I did, I negotiated with the lady, the supplier, and she agreed that we endelea kutumia materials, I'll pay you pay pole pole. That's what we agreed, and I paid na tukamalizana na yeye. Now nikajiambia nema siku ingine sitarudi tena kuibiwa. Now shetani ni nani? Construction imeendelea, hatujamaliza. Niko hapo nanyunyizia, that time I had planted some smaller trees, nanyunyizia maji. Nimetulia hapo na contractor wangu. Then a certain guy comes. Nakuja anasema, mimi nauzanga mawe za kujenga na mimi niko kwa kware ndani. Yuko kware ndani, naweza kutolea mawe smart. Badala nikufanyie 25,000, 15,000. Ukinipatia tu 15, mimi nakuletea mawe. Nikajiambia, hawa si ni wakora tena. Should I listen to this? Ama niwache? Shetani naye ni nani? The following day unajua jamaa tushaachana. The following day I didn't spend in the construction. So nikapigia contractor nikamwambia, yule jamaa alikuja jana, ulimuona aje? Akaniambia sikuona ikiwa mbaya, lakini unajua vitu tumefanyiwa hapa.
na alete mawe, he brings the building blocks and then we pay him at the site. Hapo hakuna mtu atatuibia. In fact, mimi nitaacha job nikuje tumlipe na tuone mawe zimefika. True to his word, lori ndio imefika ya mawe the following day. Sasa imefika, ameleta mawe, and then now he tells me something funny. Na Mungu, ningekusikiza Mungu singekoniwa. Tells me this, usijaribu wewe usijaribu kuongelesha driver ameleta hizo mawe. Reason being, unajua ni deal nimepiga kutoka huko Kware. So wakijua ni deal, mimi hata nitafutwa kazi. So do not uko karibu na kaa mbali sana na yeye. So now with my contractor, we are there pretending even you don't want to talk to the driver. So tumepretend hapo. Akamaliza kutoa mawe. Then I called him, nikamwambia wamaliza kutoa mawe sasa. Kani mimi niwekee pesa, mimi nitamalizana na wao. 15,000. Nikamwekea 15,000. Then now the driver amemaliza kutoa mawe. Kwa hapa anasema, umemalizana na mdosi ama? Namuuliza, mdosi yupi? Wewe umeambiwa ulete mawe na nani? Na mdosi. Na si nimemwekea pesa. Call the mdosi and mdosi says, no. Imeleta jina gani? No. I mean, no. What happened is this, kuna jamaa amekuja hapa. Alikuwa na mguu hata. Akatuambia kuna mahali nafaa tupeleke mawe na namba ndio hii. Tried calling the name of the guy, wapi, calling the number, tukumpata up to today. I think that was the welcoming point, the welcoming shot into construction. Very painful. 77,000 gone, 15,000 gone. Na ndo tunaanza construction. So anybody who wishes to get into construction, kindly, if you are not dealing with the driver mwenye amekuletea materials, mtumie pesa, atoe lori yake hapo aende. Do not pay anybody who is not at the site doing the deliveries. Do not. Kindly. So guys, that was my painful story, painful encounter with rogue material suppliers in Nairobi. I tried following up, lakini hakupatikana. The guys are operating, it's like a cartel, but this video will highlight their fate. So many people will know, and I'm sure this video will help whoever will listen. Do not be ignorant like me and lose almost 200,000 into con. So guys, I need your support. Consider subscribing to this channel. We are here to do stories. We are here to do things about finance. We are here to do forex, to do binary talks and crypto. So guys, kuna hii button ya red kwa hapa chini. Si tap subscribe guys and give me more and more following. We aim at getting at 1,000, get monetized, move and give more and more contents. Thank you very much.